А вышить надо. Вот это есть. Ну да, да. Вот это он будет делать. Вот это снято, говорит. Ты не понимаешь, что помогать, это когда тебе деньги платят за работу, это помогать называется. Хорошо, да, отсюда многие, я по-другому думаю. Потому что если ты что-то работаешь, то есть ты что-то делаешь и получаешь зарплату, тебе не помогают. Это значит, что ты их заработал эти деньги. Да? Другой вопрос, за что ты их получил и как ты будешь отрабатывать. Потому что, может, ты не до конца, да, это да, да. И, да, чтобы деньги получать по-настоящему за что-то, просто чтобы люди тебя купили, надо очень круто знать, чем ты свое дело. Наверное, надо нормально как раз играть. Да. Надо очень хорошо играть, значит надо знать, зачем ты сумасшедший, что ли? И тогда, вот, понимаете, я просто... Вот это ну, это тоже интересно воспитывать своих учеников, каких учеников? Публику. Стас Михайлов имеет своих фанатов, поклонников, кто ему бабки платит, понимаешь? Кто, да.
Ты про это говоришь. Я тебе как самый тупой пример какой-то могу привести. Ну да. То есть, ну да, артист. Ференс Лист имеет тоже своих это знаешь. Да, то есть и он их заслужит каким-то образом. Да, и они знают, каких продуктов от него там ждать, чего. Но он себе так думает. Вот, я так говорю, нет, ты, да, я просто тебе объясняю, нет, не на это, да пошел к черту, да. Надоело мне просто. Вот я тебе объясняю. Ну просто что, может какой-то иначе как-то быть, да. Что лучше, чем ты ожидал, не знаю, чем ты мог видеть, да. Что всем можно жить, и мужская тема это работать работу. Нестандартная. И уникальная. Она же совпадает со всем хорошим. Долг человечеству, да, то есть и сделать по-настоящему, и чтобы люди выжили, а не Наполеон, вот не Наполеон, а чтобы выжили люди, понимаешь, чтобы люди жили. Понимаешь? То есть не политика и не политические успехи какие-то, или развалы, или как угодно. И даже не политика, которая как бы бабская, которая как бы, ой, я такой невидимый буду вам прислугой. Да, то есть это ну, бюрократические, так скажем. Да, да, да. А вообще, да, отдела. Когда дело есть, то политика, то политики негде быть уже просто. Поэтому нету никакого нет, понимаешь? Да. Если у тебя одна жизнь, как ее прожить? Чтобы, ну да, ну хорошо, есть у тебя есть меня. Ты думаешь за серые людские или как идет, потому что ты да, потому что ты фауст просто, и все, да. Понимаешь? Я тебе говорю, то есть это все сказки Европы, это все европейская тема. Политика, судари, государство. То есть это просто не русское, ты здесь никогда правду не найдешь. Просто да. И не, да, да, да. Ну, наверное, но это не суть разговора. То есть, потому что ты пытаешься искать, да, сказать, что это русское, оно не русское. И не надо просто, да. Не надо, понимаете. Да, да. А там отвечают по-своему за это. Меня это не касается. Да, то есть, да, да. Делай свое дело, в чем ты разумеешь, в чем ты хорош, да. Да, где твои таланты, да, да, оно такое невзрачное. Оно не то, что там люди тебя надули и подняли на пьедестал, надули какой-то. Ну, понимаешь, да, только то, что ты умеешь. Смотри, Ференс Лист играет, у него фанаты, потом нету фанатов. То есть, как бы, он, то есть, ну, я, к примеру, тебе говорю, да насрать, потому что на фанатах. Я, да, уехал в другую, куда угодно. То есть, понимаешь, ну, да, ну, такого не бывает. Если ты настоящий, то есть, ты такой политика, что ты что-то делаешь, а потом ты не успеваешь, как бы. У тех, кто что-то понимает, они все ну, просвяток и думают, да, меня не касается. Я просто тебе говорю, что все вообще просто да, мир устроен очень хорошо. Ну, просто, да, что всем можно жить. То есть я имею право не просто даже выжить, а имею право, ну то есть как бы смешно про это говорить, да, понимаешь, на свои планы, на свои, и не тратить на женские дела свое время, понимаешь, потому что я не женщина, ну, просто уродским языком называю. Да. Потому что нормальное женское дело это беременеть. Посмотри, вот зайди, телевизор включи, и ты такой, блин, они все хотят забеременеть, и скорее всего от меня. Понимаешь? Да, понимаю, да. Да, то есть это нормально. Понимаешь? Если женщины так себя не ведут, то они будут бессемейны. Да, понимаешь? То есть, ну, они могут тоже, ну, в близком кругу, семейном, так сказать, на выданье как-то так, да. Ну, в актив куда-то, в СМИ это выступать, это, ну, понимаешь, я имею в виду, что, ну, у нас принято, что у нас проституция, понимаешь? Ну, или как, ну, принято, что у нас женщины публичные. Понимаешь, ты думаешь, что они одеваются, там, ну, форму, да, понимаешь, ну, про себя так думают, так далее. Да, да, да. То есть, как бы с намеком на то, что ты их должен осеменять, потому что, да, да, потому что они тоже члены общества, это членов, да, я это не касается, ладно, не касается. Мне на это насрать, это их проблема. Я тебе еще раз говорю, что, да, да, да. И ты имеешь право прожить мужскую жизнь, понимаешь? Да, тоже как я. Нет, я не говорю, как, да, нет, мне не интересно слушать, как ты пасуешь перед своей бабой или перед своими слабостями. Это никому не интересно. Я тебе просто еще раз объясняю, что да, ты молодец, да. Вот просто согласись, вот и все, что-то да, да, да. Получается, да, как да, ну да, ну да, а ты ну, видишь, это
Работаешь, болешь, водороки какие. Надо работать людям, понимаешь, за их деньги, понимаешь? Вот я сейчас работаю как бы людям, наверное, да? Но денег мне за это не дают. Да, понимаешь? То есть как бы к чему это может привести? Потому что, да, ну, я как-то помню, ну, это, нет, это ты про меня так не говори. Мне на вас насрать, я просто не следую, я просто тебе доказываю, что я прав. Ты мне хочешь сказать, ты можешь это, не можешь, ты хочешь меня позором покрыть, а я тебе говорю, что, скорее всего, наоборот окажется. Ты позор, да, я, мне это неинтересно. Ну, да не в этом дело, что, скорее всего, ты себя предаешь просто, да. Ну, вот это он имеет, что деньги, прибыль, да, да. Оно и как оно касается? Я музыкант, и что? Нет, нет. Часть моего артистического выбора, это что я решил. Ну, это просто мой тезис, понимаешь? Что я имею право прожить жизнь. Ну, да, работа на собой поставили. Потому что все дела, по сути, не для людей. Даже фриланс существует, потому что за каждого будут людей. Да, да, да. То есть, что ты обслуживаешь, для чего это? Как бы, какая твоя сторона, что тебя в этом привлекло, как это развивается? Это долгий разговор мужской, понимаешь? Мужской разговор, тут даже очень много вариантов, может быть, и все практически правильные. Да. Да. Так что не о чем говорить, да. Есть только дела, ну вот это он о себе говорил, это не связано, думаю. Да. Я тебе еще раз объясняю, я не на вас, что вы все недоумки. Недоумки. Вот это, ой, нет, не надо. Вот это, ну да, да, да. Я-то здесь при чем? Действительно здесь ни при чем, понимаешь? Не наказывай, пытайся наказать действительность. Космос, воздух, не знаю, что. Сумасшедший. Да. То, что тебе не нравится действительность, это значит, что ты скоро умрешь, скорее всего, да. То есть как будто понимаешь. Вот мне тоже, меня не все, ну как бы то, что знаешь, нравится. Но, нет, нет, почему? Я-то здесь при чем? Я сейчас в униженном положении просто. Всем людям надо, понимаешь? Ты не можешь, как ты будешь делать, что значит делаешь себе, а деньги откуда? Ты в магазин придешь, у тебя нету денег, потому что себе все только делал. Как бы, ну, как, ну а как вот объяснишь-то? Да, что значит? Нет, значит, все-таки ты делаешь как-то людям. Хорошо, то есть, как бы, да, понимаешь, то есть, не о чем говорить. Просто я тебе говорю, что нельзя, понимаешь. Да, да, что ты крайне заебал, наверное. Приключения, да, большое, вкусное. Наверное, себе это думаю, конечно. Меня это не касается.
Да, да. То есть как бы вся жизнь на селе. То есть другие люди, у тебя клиенты, покупатели, и они тебе открывают прямо глаза на этот мир, понимаешь? То есть ну, он про себя так думает, потому что ты это нет, понимаешь? Да, да. Люди, которые тебе деньги платят клиенты, да. И ты их да, да. Нет, да, ты просто делаешь, причем с уклоном в себя. Если я Ференц Лист, а не Чайковский, например, да, то я тоже композитор, но я другого толка, я буду по-другому делать. Ты делаешь заказ мне или делаешь заказ Чайковскому, одно из двух. То есть, как, ну, понимаю, ну, к примеру, то есть, не то, что одно из двух, то есть, ну, он про себя, ну, он понял про тебя уже это, да, нормально, буду какие-то просто. Еще раз я тебе объясняю, смотри. Ладно, все. Да, да, да. То есть делаешь себе в уклон, потому что ты себя хочешь вырастить как до какой-то, ну да, вершин познания, может, высот мудрости, да, то есть до спасения родов, чтобы доказать, что быть композитором это какой еще ренессанс, не ренессанс, не дорога, да, например. Да, чтобы познать, как бы, каково это долгий путь, понимаешь, дао, как бы. Но ты не доживешь даже до 40, он про себя так говорит. Да, да. Так что не такой уж долгий в твоем случае, потому что Есенин, например, или Пушкин, или еще кто-нибудь. Вот она о себе так думает, ну и чё, и например. Что ты хочешь, ты надо понимать это. Я тебе просто еще раз объясняю, что ты далекий. Нет, нет, я просто тебе еще раз говорю, что агрессия это все. Когда на себе так да, да, да. То есть ты, который что-то умеет делать за деньги. И, как всегда, да. И это не стыдно, это светло. Это не стыдно, не позорно, это светло, потому что, да, да, пожалуйста. И, да, 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 и скрывать нечего даже. Потому что ты будешь работать и дальше не будешь. То есть, как, очень, то есть, и мы все на этой стороне, да. На этой стороне хотят быть все, но, да, что значит, ты забыл. Получается, нет, я же тебе сказал, что я бесплатно не собираюсь делать ничего. Что-то непонятно. И не только это мавитон, это значит, что ты ничтожен, что ты ничего не понимаешь, что ты не мужик, просто ты ничем не занимаешься, это значит. И не собираешься, скорее всего, да. Ладно. Ладно. Ну, не, можно так сказать, а чем? Не знаю, то же самое. Все равно тебе придется гипотетически. У тебя одна единственная жизнь, понимаешь? Вот это он имел в виду. Ну, я бы... Надо играть ему просто, да! Я больше
Недоумки. Это просто техника. Сейчас, момент. One moment, please. My mic is on now, but my headphones are not. I know they. All right. I hear you. Сейчас, подождите. Все. Камеру переверните на 180, пожалуйста. Ну да. Ага. Отлично, отлично. Попрямее немножко. Ладно. Ага, отлично. Они все сюда. Positions in this style. Okay, very well. Да. Окей. Еще что ли, медведик? Yeah, you're so good. Молодой. Hello! Эй! Привет. Как дела? Как жизнь? Как жизнь? How is your life? In русский. You okay? How are you? Very well. Okay. What's new? Mom said you can do something. You can do something. Okay. Do for me. Okay. So, okay then. So what can we do? Okay. So here is our metronome. Turn on metronome. I don't know about your piano. No, turn on metronome and play. Let's play with the metronome a little bit. Yes, with the tickles. Turn it on, please. Okay. Не понимаешь? You don't understand me? Metronome. Okay. Metronome. Okay. Okay, I turn off mine. You turn off your. Turn on your metronome.
I don't hear it somewhere. Okay. It's too fast. Can you do it slower? Okay, I can't hear it anyway. Very slightly. A little, just a little. Okay. Hopefully you hear my metronome good. All right. Look at me now, okay? That's how we. So, metronome. Okay, ну что надо играть повториться. Okay, what do you want? You wanna play? What do you wanna play? What do you wanna play? You wanna play what? Где наоборот? Okay, now look at me. Here's how it goes. One. Here is my click. Hopefully you hear my clicking. Hear my clicking, okay? It, tick, tick, так, да, okay. And that's how it goes. Two clicks. Какой минут еще, да. Here it goes. One note on two clicks. Tick, tick. One note on two clicks. Yes. Yeah, this kind of notes, they look like this, like potatoes. They look like potatoes, like a fresh potatoes. Yeah, this kind of notes, they look like this, white potatoes, yeah. And there are different kind of notes that sound one per click. One per click, one per click, one per click, one per click. And you combine them and got the melody. One long, shorter, long. Huh? Shorter. Huh? Too loud? What is it? Too loud? No? Okay, alright. You understand me? Honey, you understand me? Не понимаешь меня ведь? Да, понимаешь. Very good. Now make it your own. Look at this. Да. No rhythm. Here is the rhythm. Respect, да, rhythm trainer. Respect it. One per click. Two per click. One, two. Four per click. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Да. And they make combination. Ну да, понимаешь. Ну не And that's how, yeah, the melody. If you are not playing the correct melody, this is how the melody works, yes. Combination of different landing notes. Long, and the longest. Long. Two per click. For the click and for the click and for the click and for the click and per click. One per click. One. Yeah? Let's go. To play melody and to read sheet music, you gotta know this. You gotta remember it. Yes.
Now I turn off the metronome and make the same, but with my motion. Okay. Dun, dun. What is it? Where is the camera? Okay, I hit this. One more time. So I always feel this motion. One, two, one, two, ya, sometimes musicians okay, joining. Okay, 2 and 1 and 2 and 1 2, slower motion, 1 2, slower part, 1 2 1 2 1 2 Very slower. Now it's flowing motion. Feel the flow. Make it flow. Like your elbow can joint is, да? Joint is. Да, make it flow. Yeah, move your beers because your beers are making noise. Your beers are noisy. Yeah, you make it flow. And making singing along. Make it help. Ну не надо, значит, не надо и все. Okay, here is your melody. Where is your melody? Make your melody mellow. If you hey, show some gauge. Show me the gauge. Very well. You can make this place. This place, you wanted to make some honey with this. You made it to some.
case, honey, turn on the metronome will help you. Will help us. Just turn it on and play with it. And try to regular. The rules of the metronome singing. All music exists with this place. Goes with clicks. All the melodies goes with clicking. And sometimes tricking the clicking. Not the Romans. No. Yes, long, tuba cliff, long. My scale degree. Here is my scale degree. What is it? Okay, sorry for this. Okay, scale degree. My scale degree will agree. Here I am coming from C, and two scale degrees, two notes. Here is note, and here is note. Yes, and I make it playable. Like a triads. И. Short, long. Short, very short, long. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. So
your trainer. Make it different, okay? So, there is complication in melodies, okay? Complication. Она поняла тебя просто уже, да. You got a scale degree, да, поняла это. And now change degrees. What is it? Are you alright? Alright? Okay? Go on, play something, go on. Some muson. Yes. Longer, shorter, rust, я понимаю. Yes, and now go forward together. Ask the melody. Понимает наоборот. Ask the melody when it wants to stop. Maybe here. Oh, not today. Maybe like this. Not today. Where the story goes. Yes, where the story goes. Ask the melodies. Yes, you gotta have some technique. Mustache, you gotta mustache it. Short, Yes, make some music, make it okay, I like it. You're playing scale. How cute, how nice. Yeah. Far away. Okay. If you wanna play scale, as for me, it is much funnier, okay, than playing something else. I'm kidding. I'm joking you, of course. Yeah. That's how we play. Okay, very well. Now look at me. 1, 2, 3, and we have 1, 2, 3, 4, and we have again 1, 2, 3, and 1, 2, 3, 4 with a cross bowler in your hands, like this. And I make it crossing. Why I make crossing? Because I need this key to make. Yes. But actually we like slightly move. You don't need it all the time, like very urgent. But sometimes it is good to train yourself. And here I go. Okay. And here I go. Here is my scale. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, and backwards. 1, 2, 1 per click. 1 per click. Okay? And here I go. Okay. Okay, play now something, okay? Yes, and both handles is the same. Bass handle is the same. Okay, go on, play. I want to play you. Okay?
Наоборот, да. Or you wanna study? Let's play your melody to both of you. If you wanna study, you made a cry. Окей, да. So, okay. Two voices, just two voices. Story in you, stories in you. Write about you. Choir. That's how we go, okay? Make your own style blue, да? Okay? Play me. You don't watch me channel, да? Карен, Вильна, да, молодец.
Милодайс, Милодайс. Here's your task for tomorrow. Play with the metronome 200 melodies. You can play it one by one. Make some other time. Task for tomorrow. Okay, you got me? You got me? Play some rules. Make a story. Make your own. Okay, I listen. Yeah, I listen. Okay. Bye bye. See you tomorrow. Okay, then tomorrow. Нормально, нет. Я заберу. Нет, понимаете, где это? Ничего не делает, она пока что ничего не интересуется. Это тоже правильно, ваша правда была. Вот что, советский будет? Может, тогда лагерь тогда сразу преподавателя, который вот всегда, что с боксерской. Ты знаешь, что на специальности творится, да? И это нормально. Потому что обществу нужны, инвалиды нужны. Нет, обществу не нужны мамы, нужны специалисты обществу, а не мамы. Надо делать из женщин мужиков, понимаешь? Баб надо делать. Из женских, да. Это твоя обязанность перед, да, как политического человека. Да. По сути, так, да. Как мужика, наверное, нет. Ты приходишь в школу, там твоя обязанность вот такая. Да, и если ты так не будешь делать, тебя из школы уводят. Только как хочешь, так и шевелись.
он тоже не будет платить за прихоти женские. Ну, беременной жены, и то как бы вряд ли. Да, то не всегда. Я имею в виду вкусовые. Да, то, что там, беременные квартиры. Я за это платить не буду точно. Ну, у меня своя жизнь дорога, но ну да. Я не хочу, чтобы она зря пошла. Еще раз тебе повторить, что ли, что-то? Жизнь это время. Сатана победил тебя или меня, да, снова выражаясь таким. Зло победило, болезнь тебя одолела. Да. То есть твое забвение состоялось, которое так хотелось. Мама у меня так хотела забыться, и она забыла наконец-то вечным сном. И слава это ты никак не сможешь поправить. Если в обществе есть такая потребность, чтобы женщины трудились, и люди не понимают, что есть какая-то разница, то ну как бы меня это не касается. Я тебе говорю, просто ты сделай для себя такое упражнение. Представь себе, что женщин нигде не будет. На трудовых местах нигде они будут только дома и только мамы. Ну там, неважно. То есть, что ни на одном рабочем месте не будет женщин. А будут одни мужики. И как минимум сразу же половина популяции, значит, уже ты придешь, а там, в смысле, этого места вообще работы нет, потому что женщина, например. Ну, это, ну я шучу, нет, там один мужик какой-то будет, и он как бы скажет, что пошли все нахер, и, как это сказать, и приведет какой-то инструмент, да, и наймет себе кого-нибудь, если у него бизнес работает. Если это не работает, короче, это долгий разговор. Только себя представь, и все начнет у тебя, ты поймешь, насколько это нормально. Это долгий разговор, иначе быть не может. Насколько нормально то, что женщины не работают, а только мамы, которых никто платить не будет. И никто их обслуживает, их маразмы, которые как бы мысли, квазимысли женского организма, никто не будет. И когда они сами пойдут работать, окажется, что работать это не пожалуйста. Что, не работаешь? Может, изобретать надо больше, да, правильно. Да. Работать надо, короче, понимаешь? Да. То есть не надо воду носить, надо водопровод загрести, понимаешь? Не надо, ну и так далее, да. А для этого надо, чтобы бабы не трудились, а были женщины. Ну, о себе так говорю. Но это не касается, да. И здесь негде ошибаться, потому что, понимаешь? Да. Ты не понимаешь просто, что... Да. Это не зло, ты понимаешь, что гипотетически, но что на самом деле так ты не осознаешь. Да? И не осознаешь, если бы все это осознавали, тогда, если бы ты это осознал, тогда был бы рай на земле сразу же. Ну я шучу уже так. Тогда вообще бы не было войн, и тогда мы бы жили процветающе, то есть как бы все были бы здоровы. Ну, не так, чтобы вот так вот здоровы, я шучу. Такого не будет никогда, конечно. Но градиентно можно это уменьшить, это можно, да. Нет, ничего не надо про это думать. То есть, не надо понимать, нет, просто не бывает никогда, чтобы сразу сделать что-то с того. Когда только рождается, то есть надо же видеть, что такое. Потому что так просто я имел в виду детей.
есть, как бы, что нормально все. И, наверное, все, так или иначе все догадываются, что жизнь хороша. Да, что женщины и мужчины. Ну, я только не в курсе. Ну, я шучу просто так. Что вот буквально, что женщин... Ну, ты так просто ничего не сделаешь, конечно, я имею в виду, что на мужских местах женщины не могут просто. Это, ну, смешно просто, посмешище. Им самим это не надо. Они для этого живут, даже в самых северных, даже в самых марсианских условиях. То есть женщина, которая спасает мир тем, что рожает детей и работает как мужик, и что она свирепая, да, и поэтому ее выросли там важно. Вместо детей это не касается. Правильно говоришь? Про нации думают только Мефистофель. Нормальные люди думают только про реальность. Я говорю, как жизнь надо жить. Про себя думаю, да. Все то же самое. Быстрее, чтобы одной замуж тебя взяли быстрее. Чтобы для счастья любой, наверное, да, понимаешь, ты понимаешь, да. То есть я говорю, все за нас, как бы, вся реальность за тебя, за нас, за меня, за всех. За каких еще вас. Он себе так говорит, все за нас, вся жизнь перекос. Себе. Вся жизнь называется как. Наверное, человек женщина, я говорю, имбецилы, они никак не умеют ни писать, ни горшить. То есть, как бы, чем им заниматься всю жизнь? Не знаю, чем они будут заниматься всю жизнь. Ну, помимо, ну, это все. Это твоя единственная жизнь. Ты уверен, что ты не хочешь так прожить? Видишь, да, опять почти уже получилось. И кто знал? Отсутствие женского притяжения или наличие ума, или его наличие, наоборот. Тогда просто надо делать. Надо старать дело иметь, тогда просто вот и все. Быть гуленой, если ты. Скорее всего, наверное, это очень традиционно. Нет, ну такие, ну объяснила иначе. Что потому что, да, нет, дело не в них, дело в том, что да, ты недостаточно женственный, чтобы за тобой ухаживали, чтобы тебя решали всего, да.
Ой, прямо сюда, да. Да. Это уже обидно стало, да, слушай. Понимаете, да. Так, если ты такой, да. Нормально, все. Я не буду добро служить, естественно, ой, мамка просто мамка. Корошка, корошка. Да, и синокультурно такие коровушки. Синокультурно, нет, все надо думать, что действительно. Женщина рожать детей. Рожать и тоже служить им. Вот им-то как раз проще, чем за билеткой ухаживать, им проще служить. И вкусно. Еще чем, да. Чем сидеть с малышами день и ночь, да. И вынашивать их и рожать. Если нужно. Или за работой, которые погода в доме, как говорится. Счастье. Да. У нас то же самое, у мужиков то же самое. Нам тоже проще быть семьянинами, родителями. Ну ладно. И живи теперь так. Really? Yeah, I am. Here I am. Hello? Hello? Yeah. I can't hear you. Oh, you can hear me? Wait a second. Сейчас. Do you hear me now? Oh. Hey. You hear me? My mic is turning on. Oh, okay. Just give me 1 second and I'll be right Okay, all right.
I'm back. Very well. Very good. So yeah, beginner, yes. Here I go on the button below. Some scale and seven. Major scale. Major. Seven. 1 and 7. Or 7-1. Could you play some with me? So I have a D major over here, yes? Here is my major, yes? Oh, sorry. D major. Here is D, and in goes 2, 3, 4. Okay, maybe later. Show me your way, yes, show me your way. What is it? What is it going to play? Okay, began. Okay, no number. Okay, so this guy goes 1, 2, because we have 7 degrees, yes, and then 1, and then, for example, 4, 1, 4. You may different chording pronounce it. Very confused.
Still silent. Resolve, yes. Just musicians, yeah, okay. So that's how. Sing along, yes. So yes, when you're playing, try to sing some melody with it. Okay. And six flat. So yeah, this is the scale. This is the scale. It's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes. For example, D major is a very good scale. Yes, you have to study it, I think. You hope to. Why not? Because it is, yes. Or maybe not, maybe yet. Maybe yet. Okay, doesn't matter. But looking just on this, yes. Yes, yeah. Motion, this is how it goes, yeah. Or maybe later. And yeah, yes, you wanted to tell me something, yes. So, you wanted to say something, yes. Say something, нет, он себе там говорит просто под бэкграундом, видно, красиво. Alright, then. Ну вот это и есть на самом деле. Да. Alright, so this is how it goes, okay? This is hand position, it is not a regular, hand position may differ, but the main trick is to take the key of the bottom, yes, key of the style. And using not your muscle strength, not so much muscle strength, but weight of your own body, weight of your hand. But yes, but okay, doesn't matter. So you have to be complicated. Yes. Put inside, just put inside. Yes, and make it joyful. Yes, joyful move. Okay, very good. Yes. And all the music goes in timing, yes? Hopefully we remember it all. Hopefully. So, some notes have timing. Ticking is like a moving motion of your body, yeah. And ticking is one movement of the rhyme. Yes. One per click. Very long for 2 clicks. 1 for 2. 2. 2 per click. And combining this, making melodies exist like this, with a little complications.
Yes, but Molly, like this, Molly. All right. Where did we left it? Where did you left belong? So maybe later, okay then. When saints go marching, yeah. You remember something? Do you remember the melody? With the ticking, it goes like this: 2, 3, 4, 1, 2, and 3, and 4, and 1, and 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 2, and 3, and 4, sorry. And here is continuous, the second string. 1 and 2 and 3 and 4, 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3, 4. Yes. This is the main melody for your right hand. Which is placed your right hand, yes? This is main melody. If you make mistake, nobody understands the song. Okay? 1 and 2 and 3. From 2, 3. But as a musician, you should understand it. You should feel it inside the body. 1, 2, 3. Like a motion, you picture inside of it. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, and 3, 4. 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3. Yes, and add-on. This was the right. All right, let us. Let us play it. Could you try to play it as you remember? What you remember, I mean. I didn't hear you, sorry. So you almost know this melody. You almost know this song already. Yeah, just play it. Yeah, I want to hear it. You're playing something different. Oh, sorry, my out of tune. Yes. No, that don't mean to do it. Yes, I enjoy it. Yeah. So, what is your song, writer? 2, 3, 4, and 1 and 2. You didn't prepare it. You didn't make it. So you don't know this song. Sorry, I don't hear you. I see you sing. Да, поняла тебя, да. What are you playing? So
of rhythm, out of more correctly not so fast, but not so fast, of course. All right, you want to play your song? Okay, we play your song. What is it? I listen. What is this song? Where it is? We're off to. What is it? What is the page? You're showing me your. Oh. Okay, listen. I didn't hear it. Dakota, what was it? Where is your page? Where was your? Okay, tickle stars. Games. Okay, I see this. I see this, and I can do it. Yeah, I can do it. You play this. Okay. So where did you start? Okay, go on. Show up. Uh-huh. Okay. So what it I heard it one more time. Play one more time, please. I don't understand what you play. Sorry. Louder maybe or something. Make something with mic because I don't hear it properly. Okay, it was quite good, but something. Yeah, but I don't hear that you played it already. It's like your first time looking at it. So this is how it should be. Non-stop. I didn't hear this melody. I heard that you're thinking, and then yeah. So you didn't study it, yeah. So there was no music that I expected, yes. What was the song? What is the melody of the song? I play piano all day long. I heard that you are stopping, and then no, it's that. So it was not the action. So here is the, for example, here is the timing. It is musical common time. For example, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Time doesn't wait. Doesn't wait. Maybe it is too slow, but it is correctable. So that's that. If you are playing, you да, понимаю. Make it slower, maybe. Okay. So that was one more time, and this is the last time. The last time. Okay.
I don't hear your voice, I don't hear piano, I don't know, make something, да. Oh yeah, now I hear something. One more time, please. Very well. All right, all right. All right, maybe. Okay, next song. Okay, here it goes. Okay, I'll show you before. Oh no, sorry. Misread. Okay. Here's the type of it. Da 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 dum da 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 dum da 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 dum da 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 dum. Just the same. Da 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 dum da 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 dum da 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 dum da 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 dum. Okay. 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 Very well. Before we go further together, yes, you should play some gamma scales. Gamma. With different patterns. Here is the major scale. The major scale goes like this. You have D, E, F sharp, then go to next note, which is G. G, A, B, C sharp. And the last note will be D, and since we're playing only one octave, we'll be with the fifth finger, yes? But of course, if you continue, you take it with the number one again. And just the same pattern here, yes? Yes, but if you finish, you make five, okay? So here it goes. 1, 2, 3, and then 5. 1, 2, 3, 4, 5. Why is this 5? I'm about finger. I'm talking about fingers, about the positions. 5, 5, 5, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. So, and backwards is the same. Okay, that's how it goes. Okay, maybe make it easier. Okay, here it goes. Try it. Yes, make it with your right hand, please. So I could hear and see it. F sharp. Looks like this. D, E, F sharp. Three columns. With the same fingers. Fingers are like this. Yeah. Victory. Hey. Like this. Almost. Yeah, I don't hear it. I don't. Hey, where are you? I don't hear your. I don't hear your legs. Yeah. What are you doing? We are playing scale right now. Yes, your song is okay. We'll go find it. Okay. Okay. I want you to play something new. All right.
maybe next time later, okay. Very well, next song, okay, go for the next song. Meaty Shadows. That's how its song goes, okay? I'll play you alone. How it goes. Sorry. Screen respect. Screen. Da 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 dee, da 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 dee, da 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 wait, da 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 screen of paper, okay? Oh, something is wrong. What was this? Some why your mic is not working. I don't hear you proper at all. Almost don't hear you. I don't know, something is wrong with your CPU or something with your computer. I mean, noisy. Huh? One more time, please. I hear dogs swapping там and so on. Yeah. Sorry for interruption. I still don't hear you. Now make it connected, please. Like longing. Long side. Not this. Not like this. Like a singing, not singing. Da da di da 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 ya di du da ya du di мягче. Gently, yes, you're correct. Gentle melody. Very soft, like a paradox. Okay, that was much better. I heard you already. Yeah, I heard you. Okay, that song was. Okay, I think next time you gotta repeat all these songs because I don't trust you. Okay. Yes, and you gotta repeat the song with mellows or meadows, bears or what? Mellow bear, yeah, mellow bear, yeah, something like this. Yes. So hopefully, yes. It's very complicated song, easy, yeah. Balloon Ride, okay. This song you played, hopefully, okay. Try make it mystical, yeah, piano, mystificar. With some joining hand.
Okay, I listen. I don't hear it. I don't hear sound. You don't have a sound. I don't hear anything. Yes, I heard it already. You'll have to play it next time. Yeah, let's go on further. The further balloon ride. Very well. Oh, that's I hear. One more time, please. Quite good. Wow, yeah, wow. Yeah, wow, good sound. I like it. Actually, I like it better. Okay, that one. Okay, but anyway, you'll take this song and repeat it until the next level. Okay. All the songs that we played today, before this, yeah, play it the same. Yeah, what you do? It's not complicated, not too long. What you have? Rhythmical and hopefully passive. You made it very good in balloon ride. For example, yes, deeper and softer at the same moment. Yes, like a pillow or something. Yes. So and try to all the songs not to make them so clumsy. Yes, or more slowly. Softer, no matter what. Yes, it is because no matter what. Okay, call another. Okay, go on forward. Next song. Okay, so and make it rhythm. If you are not stopping, you make it the melody and make it confident and beauty. Okay. If you prepare your fingers, your clusters, the clusters in the song, you make it cluster. Confident, yes, confident and beautiful, beauty. Okay. Okay, this is the songs. Chose. Okay, go on forward. Balloon ride. Okay, we have some time already. Balloon ride. Do that again. Oh, sorry, party cat. Yes, party cat. Yeah, party cat. Okay, go on. Party. What is this party cat? Very well. That was rhythmical and good enough. Yes. Yeah. If you are so confident, make it a little faster. Yes. Just like, for example, just like this. Yes. And a little stronger. More something, fancy or something. With the words. Rock and roll, party on this happy
musicians sometimes they took it from jazz, actually from the African musicians. They make fancy things like this. For example, yes? Rhythmic disabulation, yes? So it's, I don't want you to do this. I just am telling that it is like a part of a. So if you're improvising, you can do this sometimes for yourself. But yes, but if you play someone, you should appreciate it. Yeah. If понимаете, the notes are given just. Ладно, okay. Party cat is good, okay, I like it. Make it louder and make it crier. Fingers is like, they are like cats. They are strong and nasty. Yeah. It is okay. Because, maybe, наверное, понятно, неважно. So it is okay if you like a little, anyway, just, you don't have to harm yourself. I didn't mean this. I mean that take a little stronger, more confident way. Yes, your forte. Your forte may be more forte, but it's only there. Your forte can easier there. Okay. Maybe this time later. So next time, I think under Sea Voyage you already played it. And Taxi Tango we played, repeat them all too. Sea Song repeated too. Rain Rain Gone Away is okay. Dakota Melody is is yours. Hopefully you by heart know it already. Knock Knock Joke, there is something to work with the rhythm, yes. So make it work here. So yes, and make it some joyful. To make it more joyful, I would add some exercises and scales. Unfortunately. Okay, you can take my. Okay. That's what we going. Okay, and go away. What is your bouncing beer? Bouncing there. Okay, very well. So, наоборот, значит, so the songs, hopefully you understand, yeah, that's all the songs till the McDonald's, I think, yeah, from the beginning that we played, and if that we played today to the McDonald's, maybe, and but you already. So if you're knowing it, just make it better, make it fancier, yes? Until until the hide and seek, okay? So until the page 38 or so hide and seek, okay? Where the bass clef written and blah blah blah. From beginning, okay? Sweetheart, sweetie, okay? And make it make it more confident, okay? There is some things show off, yes, show off, yes, and find it hard in it, okay? Yes, to be find it hard in it, yes. Slower, smoother, all together, slower, smoother, okay, if you have time, of course, I mean. If you don't have time, then we'll practice it all, okay? And so, yeah. And here it goes. Now our dancing there. So what you remember? Try to play it on your own. Yes, I'm doing this. Okay, you don't remember. Oh no, you remember. One more time, please. I missed it already. I mean that. Yeah. Yeah. Here it goes. Okay. Melody, as you know, do la si sol la si do. Sorry, T.
Do, la, ti, sol, la, ti, do, la, ti with your left hand. Sol, la, ti, do, ti bemol. Yeah. So that is the melody. Do, la, ti, or with the letter wise. Letter wise. C, A, B, G, A, B, C. Yeah. Yes. That melody makes the song very well. Okay, very well. You feel the rhyme. Why is this? 1 minute, please. Yeah. So here it goes. Do, la, and yes, and as you can perhaps remember it. So we have melody, and we have with your right hand you have pion, ching, pion, ching, pion, ching, tam, pam, pion, ching, pion, ching, pion, ching, ya, tam, pion, dum, 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 dum. So basically we have this and this connection, yes? So first 2 times you play this, one second, one fifth there. On this you play this, on A you play this, and on this, but this is you change. And then you listen to the melody in the left hand. And then once again all the repeats. And again, and I repeat it, okay, and so on, yes. So hopefully, yes. And don't lose the rhyme. Don't lose the rhyme because it goes 1, 2, 3, waltz, dancing, la ta ta la ta, waltz. One. Hopefully you got it. Both hands. So unfortunately, I didn't hear your playing right at the moment because it was too loud here. Yeah. Until the next time. So repeat this lesson and make it better. Do it. Go. Yeah. Yeah. Very nice. Without stopping. Very good. Yeah, you're so honeybee. Yeah. Yeah, and I can show you. Yeah, if you know it already, I can show you further. Here it goes. C, and then goes this black B flat, which is very beautiful. Like no, that. C, B flat, which is black A. Okay, and then goes A, and after this you have a little melody. But you can just play the A, dum, dum, and A flat. So we have we have a chromatic movement. Okay, this is for the next lesson because it's more complicated and makes more beautiful, like a surprising. Okay then, alright then. Then see you later. See you. Bye bye. Bye bye. Пока. Вот это она была. Наоборот, забыла уже, что ли? Да, забыла. Сразу себя одна готова. Хорошая мама это которая каждые 2 года рожает. Вот это мама как мама. А все остальное это плохая мама. Плохой мужчина уже, да, получается так. Да. Простите за выражение, конечно. Да.
Ну и что теперь сделаешь, да, понимаешь? Ну уж не знаю, да. Ну, получается так, что потому что для чего живет женский организм, когда все, он уже не женский и не организм. Когда, понимаешь? Да, да. Да, что он же либо как монашенка живет, либо как свирепый мужлан просто уже, да. Да. Злодей уже какой-то, да. Наоборот, да. А чем не знаю, наоборот, что ли? Легкие, лепа, лепа. Спасибо. Вот это уже есть. Да. Ну, что, не так, что ли? Перед собой, потому что. А тоже преступник от себя отклонил, что это не я. Это не суть, да. Грубо. Даришка. Живая душа, скажи, скорее всего.
Значит, научись сначала. Если они сами мне не звонят, если я пишу письма всем, что я музыкант, концертмейстер, ну да, ищу работу. Концертмейстер фортепианного. Какое еще отделение? Идиот. Да. Музыкант еще много, поэтому. Это даже не важно. Значит, ну это использовать свои силы использовать, да. Света кричит. Да, это все такое. Вообще, как я вообще умру. Да, это я люблю. Хорошо. Ой, мама. Просто же. Бррр. Ладно. Чем работать? Жабая.
«Газпром» продолжает развитие систем. Мы работаем для тех, кто не хочет отставать от времени. Смотрим 60 минут на платформе смотрим.ру. Просто наведите камеру смартфона или планшета на QR-код и смотрите 60 минут, когда вам удобно. Итак, сегодня долгожданный, тот самый третий и заключительный день переговоров России с Западом по гарантиям безопасности. Саммит СБСЕ только что стартовал несколько минут назад. Первая совместная фотография на ваших экранах. Дискуссии обещают быть... Writes a symphony, there's expectations. It's supposed to be a big piece. It's supposed to be a long piece. It's supposed to have a lot of elements, numerous movements. And Beethoven comes from a tradition, a classical tradition of Mozart and Haydn. He was born in Bonn in Germany and soon emigrated to Vienna. He wanted to go to the music capital of Europe as he saw it. He played for Mozart, did some improvisations. Mozart was very impressed and said, "Look out, this man will be someone important." He studied a little bit with Haydn, even though his main teacher was Albrechtsberg, but he even studied with Salieri. When he started writing his symphonies in the early part of the 19th century, most of his symphonies he wrote in the first decade of the 1800s. The first symphony was a remarkable work, very much in the classical tradition of Haydn and Mozart. The third symphony, the Eroica, is extraordinary, and it's long. Symphonies usually take 25, 30, 35 minutes. All of a sudden, the Eroica is taking 50 minutes. It adds a third horn. It extends the whole concept of the symphony to a larger language than Mozart and Haydn. The Fifth Symphony is remarkable in lots of ways. Obviously, the most important thing is the way he developed this little motive. Think about the audience hearing these notes, just played by the clarinets and the strings. And he takes these notes and he develops them throughout the whole movement. And in fact, with the exception of the second movement, that little motive is played in every movement. Something unusual for the time. When you're listening to the symphony, you don't really realize that that motive is going on all the time. You don't even know where it comes from some of the time. And in a way, I guess you're not supposed to. You're just supposed to hear it, and all of a sudden it's like, oh, this sounds familiar. This is recognizable. It's somewhat holds together. But I thought I'd show you a little bit of what he does. Okay, so he takes this symphony and he starts it. In a sense, it's a wild energy because it's so much activity. There's these little moving notes constantly. There's no introduction. He just jumps right in. So you're in and you hear this motive, which is in a sense, of course, the first thing. And he, even though it's what we call the exposition, the first section of the piece, he develops it somewhat until the horns come in to introduce the second thing. So they play it. So obviously it's the same. 3 short and a long, but instead of it goes. So he expands the interval from 2, and then he writes the second theme. All within the framework of what the horns have just done. Just those notes. But while he's doing, you hear the bass, the same rhythm
That's the opening. If I didn't point it out to you, you wouldn't notice it. But if you listen to it, you'll see that you'll hear that cello and bass playing that motive underneath that second theme, which of course is a contrast. Then Beethoven. Well, welcome to today's talk. It's Wednesday the 20th of January. Now today I want to look at reduction in hospitalizations amongst people infected with Omicron. And we've got some rather nice data that's starting to come out of the United States now, particularly from California. And we also want to look at natural immunity because there's some new evidence now that when people have been exposed to the natural coronaviruses that cause common colds, then that's going to give them greater levels of protection against SARS coronavirus 2. So quite interesting right now. Just before we plough into the American data, I just want to show you something from Netherlands first of all. Now here's data from the Netherlands. This is quite an amazing graphic. So what we have here is we have the reduction in the Delta variant here. And just it's almost like a mathematical opposite, the increase in the Omicron. And now, of course, Omicron is predominant. So the crossover point was what? Well, that's December, that's January, just sort of the end of December. So just really quite amazing the way that the Omicron has essentially taken over from the Delta in that Dutch data. Now, moving on to the theme of hospitalizations, I just want to show you some more Dutch data here. Now, these were projections that were made in, I think it was early December for the Netherlands, for the virologist that consulted with informed the Dutch Parliament. And these are various scenarios of hospitalizations with Omicron infection. So this is the most optimistic scenario here. Then the actual cases are way better than the most optimistic scenario. Now, it's just from a Twitter thing, so it's not that good. But we can see it's about, what, 1,373, I think that is, hospitalizations. But the point is, it's way better than the worst scenario, the middle case scenario, and the best case scenario. It's even way better under the error bars of the best case scenario. So I thought that was pretty interesting and pretty good news, really. Now, moving on to this Californian study. Clinical outcomes amongst patients infected with Omicron, SARS coronavirus 2 variant in Southern California. So the background, of course, is Omicron is sweeping the world, accounting for most infections in the United States by December 2021. I suppose roughly the crossover time in the States was similar to that one we've just seen from the Netherlands. But now we know that Omicron is at least 95% of the cases in the United States, probably higher than that. Omicron has just taken over, and Omicron has essentially now replaced Delta, which is good news, as we've looked at many times. So this data is from November the 30th, 2021, till the end of June to beginning of January. So this is basically data for December, isn't it? Delta v Omicron. Now, the thing about this period of time is this is when Omicron was taking over from Delta. So we had a time when there was Delta hospitalizations and Omicron hospitalizations together, so the two could be compared, which of course makes perfect sense. So unique opportunity to do that. So you couldn't repeat this study now because there's not enough Delta cases around to be able to do it anymore. Right, so using S gene target failure to identify Omicron. And they found out when they did genomic analysis that was accurate 99.7% of the time. So this S gene target failure, or this S gene deletion, at least in the California situation, is a very accurate way to assess whether the infection was Omicron or Delta. And if it had the S gene target failure, it was Omicron. And of course, they were looking at hospital admissions. They were looking at length of hospital stay, hospital admissions associated with new onset respiratory symptoms, intensive care unit admissions, mechanical ventilation, and of course, deaths. They're looking at all those things. Now, the first group we looked at was the Omicron group,
And of course, as time went on, the Omicron group got bigger. As time went on, the Delta group got smaller, as you would expect. But they're able to get pretty good data. So Omicron cases, over 52,000 cases with Omicron variant infections. Now, hospital admissions from the 52,000 cases that were diagnosed. Now, remember, these are cases, of course. The actual number of infections in this collection area would be way higher than that. So hospital admissions were 0.5% of those diagnosed. So only like 0.1% or something of infections, or 0.2% of infections. Anyway, there's 235 cases, 0.5%. Now, these were followed up for 5.5 days. Now, they couldn't follow them up for as long because the Omicron cases weren't hospitalised for as long. They were in hospital for about 70% less time on average with Omicron, which in itself is encouraging. 88 were actually admitted. So there was 235 that went to emergency rooms and things like that, but 88 actually admitted to hospital. 7 were admitted to ITU. 0 went on mechanical ventilation. And in the whole Omicron group, there was 1 death. And the length of hospital stay was typically 3.4 days, as we said, 70% less than Delta. So quite a lot turning up for hospitalisation, but not that many actually being admitted. Now, if we compare this with group 2, which was the non-Omicron, which we know is the Delta, of course, there were 16,000, say 17,000 cases there. Hospital admissions there were 222, so that's 1.3%, whereas the Omicron had been 0.5%. Mean follow-up days were 15.5, so they were hanging around for much longer and could be followed up, as opposed to a mean follow-up of 5.5 days. From this group, there was 189 actually admitted into hospital. 23 were actually admitted into intensive care. 11 were ventilated and 14 died. And if we look at the Omicron equivalents there, it was 7 in intensive care as opposed to 23. 0 ventilated with Omicron, 11 ventilated with Delta, 1 death with Omicron, 14 deaths with Delta. So really pretty stark differences and consistent with what we've been thinking and saying for quite some time. Now, this study went on to do some more thinking. Omicron variant infections reduce risk of hospitalizations across age and comorbidity categories. So this is pretty important. So we were worried about this, but what this is saying is that if you're infected with Omicron, regardless of your age, you're less likely to be admitted. So a 2-year-old infected with Omicron, less likely to be admitted than a 2-year-old infected with Delta. An 80-year-old infected with Omicron, less likely to be admitted than an 80-year-old infected with Delta. So the reason that if this data is correct, if this pans out to be genuinely true, and it's looking true so far, what this means is the increase in paediatric admissions that have been seen in the United States is due to the simply massive amount of Omicron cases that have been presenting all at once. For any given age group, you're less likely to be admitted with Omicron than you are with Delta. And the same with comorbidities. So if you're diabetic and you get Omicron, you're less likely to be admitted than if you're diabetic with Delta. So it was true. Omicron variant infections reduce risk of hospitalizations across age and comorbidity categories. So that really is pretty good news. Risk of symptomatic hospitalizations were markedly reduced amongst cases who tested for positive SARS coronavirus 2, greater than, so that's greater than, more than 90 days prior for 3 months. So even if someone had had the natural infection more than 3 months ago, and of course some of them would have had the natural infection well over a year ago now, then they were still less likely to be hospitalized. So risk of symptomatic hospitalization was markedly reduced among cases who tested positive for SARS coronavirus 2. In other words, they had natural immunity because they've been exposed to the actual virus, in this case, the SARS coronavirus 2. So we're seeing that this natural exposure to SARS coronavirus 2, and as we'll see in a minute, other coronaviruses, is protective, and it's looking like it's protective longer term. So natural immunity seems to be giving longer term good quality protection against symptomatic hospitalization, as this data shows us. They conclude that the illness is intrinsically less severe
your infection is less severe. Again, consistent with other data that we have been seeing. So initially, we didn't know whether it was people have immunity or the infection was intrinsically less severe. We now know both is true. The infection is intrinsically less severe. So if someone's never been vaccinated and they get Omicron, they're much less likely to be hospitalized than someone who's never been vaccinated who gets Delta. So the natural immunity is having an effect, but we also know it's intrinsically less pathogenic. Less severe in vaccinated and unvaccinated. So if you're vaccinated or unvaccinated, again, less likely to have severe disease in Omicron compared to Delta. Now, that's not saying that people who were vaccinated didn't have more protection. They did. They did indeed. And the authors were keen to point this out. So, direct quote, evidence for a reduction in severe outcomes among vaccinated cases with both Delta and Omicron variants infection suggests, in our study, suggests substantial public benefit from continued COVID-19 vaccination. So what they're saying was, whatever your age, whatever your comorbidities, whatever your vaccine status, compared to other people of your age with your comorbidity or other people with your vaccine status, you're always less likely to be admitted with Omicron compared to Delta. So that's really pretty good news. Now, that was the Dutch data we looked at there. Obviously, it's in Dutch, so it's a bit difficult. That's I've given you my understanding of it. Now, moving on to this next paper we wanted to look at, common cold protection. And this is cross-reactivity memory T cells. So the memory T cells, we know, are the ones that give longer-lasting immunity. And cross-reactivity means that these people have been exposed to one of the 4 coronaviruses that cause the common cold, but they found that they also had enhanced immunity to SARS coronavirus 2. Now, of course, this is one of the things we've been wondering about since the start of the pandemic. We have some people in the same age, with the same comorbidities at the start. Some who had minimal symptomatic disease, some who sadly died or admitted to intensive care. So it turns out that one of these variables that we couldn't see, if they'd been exposed to a coronavirus common cold in the 6 months, year, possibly even 18 months, probably not more than 2 years before. So another reason to sort of get out there and mix with viruses and get this natural immunity. Cross-reactive immune response to SARS and coronavirus 2 from the 4 common cold coronaviruses, yes, there is. Here they tested 52 COVID-19 household contacts, so people who would definitely be exposed to the virus. We enumerated the frequency of specific T cells, and they looked at the way the T cells responded to the spike protein, the nucleocapsid proteins. That's the ones right inside associated with the RNA, membrane protein, envelope protein, and ORF1, which is a functional protein. It's basically an enzyme. Then they cross-react with human endemic coronaviruses. So there's these 4 endemic human coronaviruses, and these are giving cross-protection. So it really makes you wonder why we didn't have a vaccine much earlier on based on these common cold coronaviruses, which we now know are giving protection, but we have actually suspected that they gave protection right since January 2020, but we haven't known till now. So it's taken 2 years basically. We speculated on it in January 2020, now January 2022, we know that there is cross immunity. So infection with the SARS, infection with the coronavirus that causes common cold will give cross immunity to SARS coronavirus 2. And one that was particularly effective was the nucleocapsid protein. So you remember that we have the virus, and of course we have the spikes and the spike proteins, as we know. These spike proteins. Then we have the RNA inside, like that. Well, the nucleocapsid protein antigen is the one that's actually associated with these the RNA right inside. But also there's envelope ones as well. But the one that was specifically good was the nucleocapsid T cells. But of course, none of the vaccines that we have generate immunity against this.
So the natural immunity is generating T cells that are able to respond against the SARS coronavirus 2 nuclear capsid protein, and therefore eradicate the whole virus, because it's seeing that as the foreign material, the epitope or the antigen. But none of the vaccines went for that. But the natural infection does, of course, because in natural infection, we're exposed to all parts of the virus, not just the spike proteins. They found limited protective function of spike cross-reactive T cells. So, in other words, when you're exposed to the spike protein of a common cold coronavirus, that didn't give you much cross-immunity against the spike protein of the SARS coronavirus 2. But with the internal proteins, if you're exposed to the internal proteins of the natural common cold coronavirus, that did give you cross-immunity to these natural internal proteins of the SARS coronavirus 2, causing the COVID-19. So again, really showing what you could argue to be the superiority of natural infection and exposure. And the reason I'm sort of emphasizing this now is, of course, that even though we're having a difficult time now with Omicron, millions of us are being exposed. So I'm really hopeful about the long-term immunity and the quality of that longer-term immunity that we're getting from this natural exposure, because we know we get good immunity from exposure to the 4 common cold coronaviruses we already have. Therefore, it also seems very likely that we'll get good natural immunity to the Omicron variant, and we already know that exposure to the Omicron variant gives good antibody neutralizing protection against Delta variant. So it's looking very encouraging for the memory T cells, which is going to give us our long-term immunity, of course. I was also thus consistent with pre-existing non-spike cross-reactivity memory T cells. So pre-existing non-spike, so not the spike, cross-reactivity of the memory T cells. In other words, it's the internal proteins that are generating most of the T cell response, not the spike proteins. Protection against SARS coronavirus 2 naive contacts from infection. So if you've never come in contact with SARS coronavirus 2, but if in the past year or so, or 18 months, you've come into contact with 1 or 2, or presumably 3 or 4 would be even better, of these natural common cold coronaviruses, you get a good degree of protection. So it will, I think we can say it will be the same again with Omicron, because the Omicron, of course, is even more similar to SARS coronavirus 2, because it is a SARS coronavirus 2. It's not a common cold coronavirus, obviously. Thereby supporting inclusion of non-spike antigens in second-generation vaccines. Now, that's not being done at the moment. So, non-spike antigens. So why did all the vaccines go for the spike protein? Presumably because it gave the neutralizing antibodies, but that's not what's having the effect, really. The long-term effect is the T cells. And of course, every immunologist in the world knows that, but for some strange reason, the vaccine developers didn't go for it. So strange. I really can't, not quite sure why they wouldn't go for it. Of course, the Chinese vaccine did, and some other vaccines that went for the whole virus, the whole attenuated virus, because that would give you immunity to all of the antigens, all of the epitopes in the SARS coronavirus 2, because it is a SARS coronavirus 2, it's the whole virus, but that's not stimulating the T cells as well as we would like it to. So there we go. Pretty good news on hospitalizations with Omicron. The risk is down in all ages and categories and comorbidities. Therefore, if there is more of a particular age group admitted, that is just because of the sheer volume of numbers. The risk to any individual is less. And we have this cross-immunity, which is absolutely brilliant between different coronaviruses, making me very optimistic about the immunity that's going to be generated by this Omicron wave. Now, just to finish, I've just got an email from some doctor friends in India. Now, I haven't got permission to say who they are yet, so I'm not going to say, but they are respected physicians, known to friends of mine who are doctors in India. I'm just going to read you some of the things that they have come out with. And it's very reassuring, because these doctors have been doing their own research in India, and they're coming to the same conclusions as people working in the United States
people have been working in South Africa, but these doctors have been working independently. So that is very reassuring. And the doctors that have sent this email have actually treated 20,000 patients between them. So Omicron, Delta, Alpha, the whole range of SARS coronavirus 2 patients all through the outbreak. And this is what they say. Omicron is the most infectious respiratory virus the world has ever seen. Now, I was a bit taken aback by that, because now what we have looked at before, here we have this. Now, this is when Delta first came out. So here we have a faster spread, and there we have more deadly. So this was the ancestral form here, which didn't spread as well. And then the Delta form spread more. Measles, of course, is the most transmissible disease I've known, not personally. So what we find out is that Omicron is maybe down here somewhere, about here, because it's less virulent, but it's much more transmissible. So it's probably round about there somewhere. And these doctors are actually saying Omicron is the most infectious respiratory virus the world has ever seen. So are they saying it's more infectious than measles? Wow. It looks like they are. I mean, just wow. I mean, measles is so transmissible. If someone's in a room breathing out measles, anywhere, and everyone in that room's got a 90% chance of being exposed to it. So they're actually saying that we know it's less pathogenic, so it's down here, intrinsically less pathogenic. It's the most infectious respiratory virus, apparently, according to these doctors. So it's up there with measles. Now, if you know of a more infectious respiratory virus, if you're a virologist or something, do let me know. But that's direct from these physicians in India. 3 to 5 times more infectious than Delta, which of course was already more infectious than the original B.1.1 strain, and indeed was more effective than the Alpha strain that it replaced. We can safely say 90% of the current infections in India are Omicron, and of course infections in India are really scooting up just now. The milder symptoms seem mainly due to upper respiratory tract infection. So again, they're saying it's affecting the upper airways, intrinsically less infectious, but also due to the immunity, and there is a lot of immunity in India as well. But they're agreeing that it's the upper airways rather than the lungs that are being infected. Vaccine does not prevent Omicron infection, but does seem to protect against severe disease and hospitalisation. So same thing as we're finding here. Omicron is not preventing the vaccines are not preventing symptomatic infection, certainly not completely, but do seem to protect against severe disease. So again, the Indian doctors having exactly the same findings as the South African, United States and British scientists. Omicron does not affect the lung, and therefore 70% less chance of admission, they're saying. 70% less chance of being admitted. Rather consistent with the California data. So it's always reassuring when different data is derived from completely different countries using different methodologies, and that data agrees. That's very reassuring. And only 10% was oxygen required. All the patients who required oxygen, so all the patients that were admitted, the few that were admitted, relative few that were admitted, only 10% required oxygen, whereas before it was about 90% of people required oxygen. All of the people that required oxygen, and this is about 20,000, well, they've treated several thousand patients, lately about 20,000 altogether. All the patients that required oxygen recently were over 70 years old or had comorbidities. The doctors are recommending booster vaccines if possible. Try and get a different vaccine than the primary one, is what they're saying. And this is not what we're advising, this is just reporting what these Indian doctors are saying. Obviously, they're looking for the polyclonal response. The available antibody cocktail is useless in Omicron. So this is the monoclonal antibodies they have in India, it's just not working at all. It's become a fad amongst the rich. Please stop asking for it, they say. Mixed opinions on molnupiravir. If recommended at all to be given on day 4 or 5 if fever or cough not coming down or increasing, or in elderly patients with comorbidities. So molnupiravir not going down particularly well in India. So there we are, a few interesting things to think about. Difficult time now, but encouraging for immunity soon. Cases of Omicron probably peaked now in the UK. United States got a couple of weeks to go,
After that, the numbers will start going down, I believe, but hospitalizations are going to be an ongoing problem in the United States due to the sheer number of people and due to the comorbidities in the United States, which is also going to be a factor, and the older age group demographic, which is probably why hospitals in the States are under such a lot of strain now compared to somewhere like Netherlands, for example. Okay, thank you for watching. Репетитора по школьным предметам или для подготовки к ЕГЭ легко найти на профи.ру. Обращайся к профи. Well, welcome to today's talk. It's Tuesday, the 11th of January today. Now, I'm going to start off with the United States, and then we'll look at Europe. And the World Health Organization seems to have finally realized that half of the population of Europe is going to contract Omicron variant of SARS coronavirus in the next 6 to 8 weeks. I think it probably could be quicker than that, but we'll look at that in a minute. Let's start off with the United States then. Анонимно, значит, надавить на эксперта нельзя. Каждую заявку оценивает несколько экспертов. Фонд президентских грантов работает с 2017 года. Его поддержку получают самые разные инициативы. Так, в Рязани волонтеры-реставраторы открыли мастерскую, где восстанавливают теперь старые деревянные наличники. Утраченных томов, которые уже снесены, вот остались только наличники для истории. В Бурятии школа верховой езды для детей, которые остались без родителей, закупила новую экипировку для своих воспитанников. Так, кому? Мне. А в Москве небольшая мануфактура по созданию ватных игрушек при монастыре стала крупным онлайн-проектом. Мамы особенных детей могут теперь не только научиться чему-то новому, но и начать зарабатывать. Обучение полностью бесплатно. Мамы особенных детей работают дома и выполняют какой-то этап в работе над игрушкой. Доступно уже 300 видеоуроков. Если что-то непонятно, можно прийти на мастер-класс. Вот такие вот чудесные слова получились. Заявку на получение президентского гранта может подать любая некоммерческая организация. В этом году самый большой грант, 56 миллионов рублей, выделен Русфонду для помощи тем, кому нужна пересадка костного мозга. Анастасия Литвинова, Павел Костриков, Вести. Красная площадь на несколько месяцев осталась без одной из главных своих достопримечательностей. Памятник Минину и Пожарскому, установленный в столице в 1818 году, впервые отправился на реставрацию. Демонтаж проводился очень осторожно. Снятие с постамента – самый опасный и ответственный момент работы. Момент, посвященный подвигу народного ополчения и его предводителям, появился в Москве к 200-летию победы над иностранными интервентами и стал первым скульптурным памятником города. Учитывая состояние композиции, решено было возвести специальный теплый павильон и проводить реставрацию на месте. Впервые за 200 лет своего существования он был снят с своего постамента и поставлен на специальный реставрационный стол, который даст возможность реставраторам приступить к непосредственным работам по сохранению и, так сказать, спасению этого уникального произведения искусства, с одной стороны, а с другой стороны, национального символа нашей страны, памятника Минину и Пожарскому. Теле2 не Санта. Мы не творим чудеса на Новый год. Мы просто меняем времени ход. Используйте минуты по назначению. Поверни его. Или меняйте их на кино в одно мгновение. Считать животных имуществом категорически отказывается. Ответ на вопрос «Зачем?» на месте преступления искала Елена Лопатина. Вот 2, вот 10. Николай Дроков до сих пор не может поверить в случившееся. Алтайский конезаводчик потерял сразу целый табун, погибли 53 лошади, которые паслись в окрестностях села Алексеевка. Я сначала еще как-то в шоке, сначала думаю, господи, да не может быть, если кому-то я плохого сделал, пускай лучше бы меня застрелили. О том, что лошади лежат в поле без признаков жизни, Дрокову сообщили знакомые, случайно проезжавшие мимо. Первым на место прибыл сын Николая Петровича Роман. Сразу понял, по лошадям вели прицельную стрельбу. Просто тут даже не передать словами, что
какой-то змей просто взял и расстрелял. Дроковы сразу обратились в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества». Среди погибших животных и взрослые особи, и жеребята. Некоторые самки должны были дать приплод этой весной. Пули, извлеченные правоохранителями, уже отправлены на баллистическую экспертизу. У всех погибших животных одинаковые ранения. Сотрудниками МВД России Петропавловске возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». У Дроковых в Алексеевке было большое хозяйство, стадо коров и табун почти из 70 лошадей. В живых остались только 15, они успели убежать во время жестокой расправы. Со слов фермеров, которые присутствовали на следственных действиях, огонь по лошадям могли вести вот с этой возвышенности. Однако после буранов никаких следов там обнаружить не удалось. Неделю назад у Дроковых сгорело подсобное помещение. Из-за пожара табун на выпасе не проверяли несколько дней. И теперь в селе подозревают, что это был чей-то отвлекающий маневр. Но врагов, по словам животноводов, у них нет. С соседями живут дружно. А что говорят-то вообще? Ну что, война, как сказать, фермеров или один другому насолил вот это. Нам, пенсионерам, он, чем впрочем, всегда помогал безвозмездно, ни за деньги, прям, ну, чисто по-человечески, по-особому. Разведение лошадей было для Николая Дрокова не просто бизнесом, но и настоящим увлечением. Восстанавливать ли поголовье он еще не решил. Елена Лопатина, Николай Шилко, Вести, Алтай. Миллионы зрителей в России и СНГ, лидерство в рейтингах. Кассовые сборы заключительной части сказочной трилогии «Последний богатырь. Посланник тьмы» превысили 2 миллиарда рублей. Блокбастер смотрят целыми семьями. Не отстает и еще одна премьера новогоднего кинопроката «Чемпион мира». О 2 кинособытиях. Мария Саушкина. Ну что, Вань, не передумал жениться? Может, кому-то хвост в жабры засунул? Но вместо свадьбы Василиса Премудрая попадает в плен, а последний богатырь Иван Муромец отправляется на поиски единственный в другой мир. Собрались на избушке по Москве, что ли, шастать? А чё? А ничего. Просто сядь и не шуми. Главное, чтобы ее по программе инноваций не снесли. Добрый, русский, по-настоящему русский фильм, качественно снят. Очень добрый, семейный, классный. Лёш, тебе понравилось? Да. Герою фильма «Чемпион мира» предстоит сделать непростой внутренний выбор. Анатолий Карпов в 78-м встанет перед дилеммой. Выйти на битву за шахматную корону или отсидеться, не рисковать и сдать чемпионат мира без боя. Международная федерация шахмат не приняла ультиматум Фишера. Он отказался от матча. Быть чемпионом мира, вот телеграмма. Я бы лучше проиграл, чем получил титул вот так, без борьбы. Прекрасный фильм. Очень неожиданная концовка, интересный сюжет. Я играла в шашки, поэтому у меня вообще такие жесткие флешбеки. Так, тоже такая же обстановка всегда, все так нервно. Карпов-Корчной не просто матч, а сражение на великой шахматной доске. Противостояние двух систем ценностей. Оттого за перестановкой каждой шахматной фигуры следили фигуры политические по обе стороны океана. Я прошу политического убежища. Легендарный шахматный турнир 1978 года за звание чемпиона мира воспринимался в первую очередь как один из поединков политической большой игры сверхдержав. Международные турниры гроссмейстеров до сих пор приковывают внимание людей всех возрастов по всему миру. Оттого фильм с интересом смотрят как взрослые, так и дети. В кино идут сражения. Чемпион мира Анатолий Карпов сражается за шахматную корону, а сказочный богатырь Иван Муромец ведет бой ради любви и счастья со всеми силами зла. Мария Саушкина, Владимир Сафин, Кирилл Пузырный, Константин Героев, Вести. Это большие вести, вот о чем расскажем далее в нашей программе. В Алма-Ате начали восстанавливать здание администрации. Репортаж из сгоревшего дотла акимата и разгромленной боевиками редакции телекомпании «Мир». Хороводы водить больше некогда. От встречи в Вене разочарование председателя ОБСЕ Польша не удержалась от роли жертвы. А США пообещали отправить на Украину оружие, неиспользованное в Афганистане. Британского принца Эндрю вызвали в суд Нью-Йорка по делу об изнасиловании несовершеннолетней американки. Москву атаковал циклонический вихрь Эльза. Он ударил резким скачком атмосферного давления и 9-бальными пробками.
Программа номер 1 России. Стань сильнее. Знание – сила. Вести неделю с Дмитрием Киселевым. Воскресенье, 20:00. Простуда, как цепная реакция. Влиять на нее может препарат с продуманным механизмом действия. Бронхомунал помогает бороться с вирусами и бактериями. Бронхомунал – комплексная система борьбы с простудой. Зачем вам много карт, когда есть одна халва? Халва для ремонта с рассрочкой на 10 месяцев. Халва с кэшбэком до 6%. Халва для коммунальных платежей. Сильные стороны разных карт собраны в одной. Халва. Всего одна карта для всего. А что случилось? Есть же проверенные средства. При влажном кашле активный компонент бромгексин берлинхимик способствует разжижению и выведению мокроты из легких. Пригодилось тогда ваше средство. Когда кашляешь, прими бромгексин берлинхимик. В РБТ распродаж. Вы где? Уверены? Цены как в интернете. И телевизор Prestige диагональю 81 сантиметров всего за 11 990. Деньги в банках не растут, а в БКС. Мои победы в спорте – это всегда риск плюс точный расчет. А мои деньги – это точный расчет минус риск. Мой ум – мои деньги. Поэтому умным решением считаю полный контроль над тем, что происходит. Гелем, с пенталгином, экстрагелем. Большому надежному банку важно быть от человека на расстоянии вытянутой руки. Как Совкомбанк. В 3 минутах, в 2 кликах, по одному звонку. Чтобы оформить вклад и повышать процентную ставку. Совкомбанк. Ближе к людям. Кашель врывается в планы? Поручите кашель ацецелонг. Шипучие таблетки немецкого качества борются с кашлем, даже при пневмонии и бронхите. Теперь на 42% доступнее. Черкизово представляет свежее решение. Надрезаем, запекаем прямо в упаковке до вкусной, сочной корочки из мяса собственных ферм. Черкизово. Открой пепси, попробуй классный вкус. Но даже с ним кино не станет интереснее. Правит глоток, приключения тигра. Его мылый сюжет не добавит огня. Он не станет тебе обещать волшебство. Во все это прав вкус, это вкус для тебя. С этим вкусом чипсы звонко так хрустят. Просто снять из пепси своему вкусу. Для роскошного преображения ваших волос Эльсеф роскошь 6 масел. Питательная формула 6 маслами редких цветов интенсивно питает, преображает даже безжизненные волосы в 4 раза более блестящие, мягкие и шелковистые, без утяжеления. Эльсеф роскошь 6 масел от L'Oréal Париж. Вы этого достойны? Это Юрий, который классно преобразил Юрия, которая объяснила Present Perfect Ираклию, который спас холодильник Юрия. Найти надежного исполнителя легко в разделе «Услуги» на Авито. Включайся в распродажу спецценой, скидки до 70%. М-видео. Только убедившись, что все левые палочки Twix достаточно хрустящие, мы покрываем их карамелью и шоколадом. Так что для правой палочки Twix. Клейкая лента на правой фабрике тоже есть. Twix, попробуй обе и реши, на чьей стороне ты. В РБТ распродаж. Вы где? Уверены? Цены как в интернете. Ведь холодильник LG с системой No Frost всего за 35 990. Не терпи головную боль. Миг, выкинь боль из головы. Смотрим в 21:20. Дорогая, я думала, что умру тут со скуки. Но когда увидела тебя, поняла, не все потеряно. Юра! Так, этого дезертира грузим в скорую обратно в часть. Нет, сначала скрипт. Склифосовский. Сегодня в 21:20 на канале «Россия». В эфире «Большие вести» мы продолжаем выпуск. И снова Казахстан, где власти начали восстанавливать разрушенное в ходе беспорядков.
Среди наиболее пострадавших объектов здания администрации Алматы и редакция телекомпании «Мир». Помещения разгромлены боевиками и мародерами. Эксклюзивные кадры у Георгия Подгорного. Началось восстановление акимата, несколько десятков рабочих, альпинистов. Возрождение главного здания города идет под надзором вооруженных людей. Из акимата выносят все, что можно спасти. Нас спустили в здание акимата для того, чтобы могли бы оценить обстановку. Маска здесь необходима не из-за того, что коронавирус, а из-за того, что здесь очень много пыли, дышать здесь будет очень сложно. Куски бетона и весь мусор собирают в мешки и скидывают с верхних этажей вниз. В этом зале очень много стульев, видимо, это то помещение, где принимались ключевые решения для Алматы. Масштаб разрушений сложно описать словами. Кажется, что здесь все выгорело дотла. Сколько нужно будет времени на восстановление, пока никто не готов говорить. Начинает скидываться деньгами для того, чтобы помочь восстановить наш прекрасный город. Здесь были департаменты, всевозможные ведомства. Здесь принимались решения, которые влияли на судьбы тысяч горожан, если не говорить уж о миллионах. Это наш ньюсрум, здесь сидело 7 человек. Отсюда мы последний раз привелись, потому что на улицу уже было невозможно выйти. Все, что осталось от редакции телеканала «Мир». Его также не пожалели боевики и мародеры. Украли все камеры, уничтожили оборудование. Виновных в этих нападениях ищут. В городе задержаны 2000 человек, причастных к преступлениям алматинской трагедии. Контртеррористическая операция продолжается. Город оправляется и возвращается к нормальной жизни. Георгий Подгорный, Вести, Алмата, Казахстан. А сейчас кадры, которые мы только что получили из Иваново. Этим вечером туда вернулись первые подразделения российских десантников из состава миротворческих сил ОДКБ в Казахстане. Вместе с техникой их доставили на 4 военно-транспортных самолетах Ил-76. На летном поле аэродрома военным устроили торжественную встречу, после которой они стали выгружать технику, чтобы уже на ней направиться в пункт постоянной дислокации. Итоги переговоров о гарантиях безопасности, которые Россия вела на этой неделе с западными партнерами, в целом ясны. Но Москва хотела бы дождаться обещанных письменных ответов от оппонентов. Так, этим вечером ход дискуссий прокомментировали в Кремле. Ранее сегодня в Вене завершился 3-й раунд консультаций заседания Постоянного совета ОБСЕ. Российская сторона иллюзий не строит, конструктивной реакции на ее предложение не будет. Из австрийской столицы Ася Емельянова. Чтобы услышали, иногда нужно повторить трижды. После переговоров в Женеве и Брюсселе Россия не могла просто приехать и посидеть молча. ОБСЕ крупнейшая площадка, 57 стран-участников, где, как не в Вене, говорить про безопасность и закреплять пройденное на этой неделе. Мы вновь очень четко и подробно изложили суть наших инициатив, адекватного ответа или какой-то реакции на наши предложения, к сожалению, мы не услышали от наших партнеров. Все вращалось вокруг их озабоченностей якобы агрессивным поведением России, особенно в контексте украинских событий. По-своему интерпретировали закрепленный в документах ОБСЕ принцип неделимости безопасности. Польше выпал великий, почти исторический шанс быть полезной Европе в непростое время, но она вряд ли им воспользуется. Слишком много личного, когда речь идет о России. В 2022, согласно правилу ротации, страна-председатель в Постсовете ОБСЕ имеет право на программную речь в начале года, расставляя приоритеты. Привет! Смотрите, какая крутая терка. Это терка Винс. Самая новая модель. Строчками про гармонию, которая не стоит слезы ребенка. Все тоже раздражение, накопленное десятилетиями, и риторика та же. Здесь, в Вене, лидеры государств в 1815 году попытались установить международную систему по определению, основанную на неравенстве. Когда я вспоминаю о Венском конгрессе, я не могу перестать думать об историческом опыте моей страны. Польша, как и вся Центральная Европа, слишком долго была жертвой логики политики с позиции силы. С падением железного занавеса моя страна и все жители Центральной Европы обрели суверенитет и государственность. Мы одна из старейших наций в Европе, а не какие-то сироты. Польский министр честно пытался быть дипломатом весь день, обобщать, сглаживать, не переходя на личности. Вот из его выступления. Речь не идет об одной или двух странах, или мы услышали требования. Слово «Россия» действительно не звучит, но все это именно о России. У
больше год, чтобы попытаться быть объективной, не поднимать градус русофобии, вернуть Организации по безопасности самостоятельность у себя дома. Системная деградация – это то, что происходит с ОБСЕ. В своем выступлении в Вене российский постпред Александр Лукашевич выразил надежду, что после провального председательства Швеции Польша очень постарается не забыть о том, что 57 стран – это 57 отдельных государств, а не группы по интересам. Вы знаете, что у нас очень неблагоприятные отношения с Польшей, но черта председательствующих в ОБСЕ государств в том, что они ограничены мандатом. Он зафиксирован в документах, он предполагает, что председатель должен исходить из и учитывать в своей деятельности, особенно в публичных заявлениях, позиции, которые были согласованы на консенсусной основе в нашей организации, не переходя на личности и выражая личную позицию польского руководства польского правительства. Разочарование – это итог третьего тура европейских встреч на площадке в Вене. Но хороводы водить больше некогда. Ответы на предложения России нужны и очень срочно. Это еще одна цитата дня от Александра Лукашевича. После недели переговоров, выступлений, обменов репликами российские дипломаты выражаются коротко и ясно, на русском и английском, чтобы все поняли и не тратили время на перевод. Поговорили и разошлись. Такого больше уже не будет. После переговорного марафона длиной в неделю Россия требует конкретики. Условия позиции озвучены трижды. Женева, Брюссель, Вена. Ася Емельянова и Антон Чигаев, Вести, Австрия, Вена. Белый дом еще формулирует официальный ответ на российские требования по безопасности, но сигналы, посылаемые с другой стороны Атлантики, ясно дают понять, каким будет этот ответ. Несколько часов назад госсекретарь США Блинкен сообщил, что НАТО не откажется от политики открытых дверей и не готов гарантировать, что не примет в альянс Украину. О хронической недоговороспособности из США Денис Давыдов. Против кого дружат США и их европейские партнеры, ни для кого не секрет. Заместитель госсекретаря Уэнди Шерман на встрече с дипломатами Великобритании, Германии, Франции и Италии договорилась продолжать усилия по сдерживанию России. Им кажется, Россия нацелилась на Украину, хотя главной темой встречи в Брюсселе на саммите Россия-НАТО должно было стать обсуждение беспокойств Москвы. Это к нашим границам подходит альянс. No one should be surprised. Никто не должен удивляться, если Россия будет распространять дезинформацию или если Москва спровоцирует что-то в качестве предлога для дальнейшей дестабилизирующей деятельности. И, конечно, сугубо гуманитарную деятельность развил американский Конгресс. Украине предлагают выделить дополнительные $500 миллиарда военной помощи. Спецпредложение для Киева от сердобольных американских политиков. Бонусом к сотням миллионов долларов конгрессмены предлагают сделать оружие, которое штатам некуда девать. На Украину может отправиться арсенал, предназначавшийся для Афганистана. Эксперты такую щедрость называют компенсациями Украине за то, что ее не включают в НАТО. Раздача бесхозного оружия и денежные транши – инициатива демократов. От них на рассмотрение Конгресса закон о защите суверенитета Украины 2022 года. Защищать суверенитет планируют широким фронтом на 52 листах. В нем предусмотрены санкции против российских банков, компаний нефтегазовой сферы и персональные ограничения против высшего руководства страны. Посол Анатолий Антонов ответил на инициативы. Считаем, что призывы на Капитолий к введению калечащих антироссийских ограничений, а также персональных санкций против высшего руководства Российской Федерации провокационные и бесперспективные. Нас не запугать рестрикциями. В этих условиях порекомендовали бы местным законодателям заняться формированием двухпартийного консенсуса по выводу Америки из глубочайшего экономического и политического кризиса. В Москве не раз подчеркивали, ограничения против высшего руководства России будут означать разрыв двусторонних отношений. Белый дом поддержал санкционные предложения однопартийцев из Конгресса. Хотя это могло быть и коллективное творчество. Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан в конце декабря консультировался с чиновниками, которые работали при Обаме и Трампе относительно возможных ограничений в отношении Москвы. Санкции на Россию не действуют, Россия становится еще более упрямой. Запад также становится более упрямым. И в таком случае мы приближаемся к очень серьезной конфронтации.
Чтобы стать законом, инициативам для начала нужно пройти одобрение обеих палат Конгресса, а это, как показывает практика, случается далеко не всегда. За последние 3 года меньше 10% законопроектов по санкционной тематике становились законами. Американские законодатели штампуют вот эти законопроекты. Что касается Украины, то они подчеркивают, что речь идет о гарантии ее независимости, при этом одновременно вносят материалы, проекты, посвященные России. Вот ничего связанного с независимостью России в них нет. Это такой избирательный подход США. Мы рассматриваем это как продолжение, безусловно, деструктивной линии Вашингтона на поддержку киевского режима. Киев вместе с лоббистами в Вашингтоне добивается заморозки газопровода «Северный поток-2», и в предложенном санкционном пакете ограничения на трубу есть. В случае принятия нужны будут не американцы, а их европейские партнеры, которым остается только покорно кивать. Конечно, функционирование Северного потока-2 будет зависеть от развития событий вокруг Украины и действий России. Подводя итоги встречи в формате Россия-НАТО, руководитель Альянса Йенс Столтенберг назвал переговоры трудными. С Москвой готовы обсуждать вопросы контроля над вооружениями, прозрачность при проведении маневров, но ужиматься НАТО не собирается. Красивая осанка – ваша несбыточная мечта. Вас беспокоит второй подбородок и оплывающий овал лица, и вы считаете, что это уже невозможно исправить, особенно когда у вас нет времени на себя и нет денег на косметологов. Дорогие мои, знайте, вернуть в среде американцев-русофобов. Денис Давыдов и Максим Колпакчи, Вести из Соединенных Штатов. Уже в 14-й раз день рождения за решеткой отмечает сегодня Виктор Бут. Российский предприниматель находится в американской тюрьме строгого режима, где оказался в результате намеренной провокации спецслужб США. Российские дипломаты и юристы делают все, чтобы несправедливый приговор отменили, но Вашингтон только ужесточает условия его заключения. Буту с трудом удалось выйти на связь с родными, о чем он успел рассказать в репортаже Евгения Решетного. Когда в 2008-м на Виктора Бута надевали наручники, ему был 41 год, сейчас 55, и он все еще в американской тюрьме. Причем год назад, без объяснения причин, его вновь перевели в так называемый блок коммуникационного контроля, спецтюрьму для террористов, откуда разрешены контакты только с близкими родственниками, а о предстоящем звонке нужно информировать охрану за 2 недели. В праздники и эта опция была исключена. Вас вообще из камер не выпускали? То есть вы даже никуда не выходили? Нет, у нас только нет. Мы из камер-то выходили, нас просто телефоны выключили. Те, которые слушают все эти телефоны, которые сидят в Вашингтоне, они, видимо, себе устроили новогодние праздники. Бут, которому в тюрьме доступны только западные телеканалы, звоня жене, хотя бы в общих чертах пытается узнать, что на самом деле происходит в России. При этом любое слово, сказанное заключенным, может быть использовано против него. Эту схему в конце нулевых разыграли американские агенты DEA, наркоконтроля, которые, прикинувшись членами колумбийской радикальной группировки, пытались договориться о продаже оружия. Диктофонная запись, где предприниматель якобы на это соглашается, стала главным доказательством в суде. А отказ Бута от сделки со следствием, то есть от признания вины, дал возможность прокурорам просить для него пожизненный срок. Россиянка Мария Путина, которая в 2018-м на сделку согласилась, рассказывает, какие методы для достижения желаемых целей применяют представители американской пенитенциарной системы. По стандартам ООН одиночное содержание, проще говоря, карцер, считается пыткой. Американцы называют это административной сегрегацией. Еще один из таких распространенных методов – это якобы для безопасности заключенного. Его, например, могут лишать сна, то есть чтобы он не умер во сне. Его могут будить каждые 15 минут. Бут получил минимально возможные по вменявшимся ему преступлениям 25 лет. А возглавлявшая процесс судья Шира Шейндлин уже после выхода в отставку назвала наказание россиянину чрезмерным и неуместным. В тюрьме он, как и все, пытается выжить, помогают увлечение рисованием и чтение русской классики. В американской тюрьме вообще принято, так сказать, раз в полгода посещение психиатра по поводу того, не хотите ли вы покончить жизнь самоубийством. Вот всегда пытаются держать для того, чтобы выжить, для того, чтобы, так сказать, не потерять какой-то